October is Cybersecurity Month. The 1st to the 31st of October. Are we safe online? Europeans believe that digital technologies have a positive impact on our economy, our society, our quality of life. What do the experts say? As our society and our economy become more and more digital, our European answer starts with education and skills for everybody. I'm convinced that all together, from individuals to large organizations, we hold the power to make a difference. We need better cybersecurity, not only to protect our data and privacy, but also to prevent the misuse or damage of our networks and systems. Le mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité. La cybersécurité, on en parle toute l'année. Cette année, on a beaucoup entendu parler de la sécurité des données personnelles, de la sécurité des objets connectés. Et puis on a aussi beaucoup parlé de cybercrime. Die Bedrohungslage in Deutschland und Europa im Cyberspace ist sehr ernst. Darum arbeiten wir sehr eng zusammen mit Frankreich, England, Spanien, Portugal, Italien und allen möglichen anderen europäischen Nationen, aber natürlich auch mit der ENISA als dem europäischen Pendant. Informationssicherheit ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung. Wir alle Guten sind am Internet NRW. Und dafür will man natürlich auch als alle Guten sicher an der digitalen Welt bewegen. Sie wird auf der Arbeit, sie wird an der Schule oder von daheim aus. Dafür konzerniert Cybersicherheit als alle Guten. Używamy smartfonów, laptopów, telewizorów typu smart, dlatego powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób korzystać z nich bezpiecznie i w sposób odpowiedzialny. Everyone has a key role in keeping the internet safe. What can we do? Tietoturvallisia valintoja joka päivä. Learn how to protect your personal information online. Salasana pitäisi olla tarpeeksi pitkä ja se ei saa olla liian helppo. Take part in European Cybersecurity Month activities and trainings. Kampanjen har som mål å trygge ansatte og enkeltpersoner i en digital hverdag. Følg med og delta på arrangementer både nasjonalt og regionalt, og jeg håper at din virksomhet er med på dugnaden. Get involved in an activity in your area, which you can find on the European Cybersecurity Month events calendar. Visit the website and social media channels. Dal-aħħar xhur Malta għamlet passi ta' ġgant fejn tidħol qasam tal-ekonomija diġitali. U għalhekk issa daqsnanti wara aħna nemmnu li għandna nkomplu ninvestu fis-sigurtà diġitali ta' pajjiżna biex bekk imbagħad nissalvagwardjaw is-soċjetà u l-istess ekonomija tagħna fl-isfond anke allura tal-iżviluppi ġodda li għadna kif semmejna. Tout au long du mois, vous découvrirez des ateliers, vous découvrirez des campagnes de communication, mais aussi des conférences qui permettront d'approfondir les sujets. I invite you to take an active part in the European Cybersecurity Month 2018 with your own contribution. Cybersecurity is a shared responsibility. La cybersécurité, c'est l'affaire et la responsabilité de toutes et tous. Merkt auch jemand am Europäischen Monat von der Cybersicherheit, es betrifft als alle Guten. Is-sigurtà diġitali hija responsabilità tiegħi, tiegħek u ta' kulħadd. For informasjonssikkerhet er et felles ansvar. Cyberbezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność. Cybersecurity is a shared responsibility.